project చేయడము దాంతోని it creates unnecessary ఈరోజు మనం ఇంతవరకు ఏం చేసింది ఏమేం చేయబోతోంది అన్న విషయాల పట్ల షల్ వి స్టార్ట్ సార్. అందరికీ నమస్కారములు అండ్ అందరికీ ఈ పండుగ శుభాకాంక్షలు. మీడియా మిత్రులు and all the viewers also too. ఈ మధ్యలో there has been a lot of controversy, a lot of discussion, a lot of debate, a lot of noise about temple issues. కొందరు టెంపుల్ మీద అటాక్స్ అంటున్నారు. ముఖ్యంగా they are trying to label it and coin it as temple attacks, and there is a lot of discussion, debate with regards to these incidents in the state of Andhra Pradesh. So we thought it is important that if facts should be presented before the media and we'll all discuss about it, because it is important that not only the media but general public and citizens are also aware of what is the situation, what is the status, and what are the facts, and not putti ఊహాగానము లేకపోతే ఆ సోషల్ మీడియాలో రావడము లేకపోతే మీడియాలో కూడా ఒక విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేయడము, ఒక విధంగా కొన్ని ఆంక్షలు తీసుకొని అది వేరే విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేయడము, దాంతో ఇట్ క్రియేట్స్ అన్నెసెసరీ concern, tension in the minds of the common man. But one redeeming factor is common man, the public are not really disturbed in that way. However, there is a lot of debate and discussion, so that has to be clarified. Friends, మనం అందరికీ తెలుసు ఈ లాస్ట్ 1 year has been the most challenging times. మనం అందరికీ in fact the whole mankind has been challenged during 2020. We are all aware of it and how we have faced the challenge, overcome the challenge. And this previous year has been particularly challenging in the midst of all these challenges for the police department. Not only COVID and COVID-related challenges that we have faced, but also that situation has thrown up so much of additional responsibilities on the police to provide safety and security to the citizens of the society and also maintain law and order, face new kind of challenges, maintain stability in the society. As we are all aware, situations causes disruption, situation causes tension, conflict in society, and that may lead to disruptions, disorder in the society. So in that kind of situations, police has really risen up to make sure that there is order in society, there is
law and order in the society, there is peace, and ultimately there is stability. So that we have ensured very satisfactorily during 2020, and we are all aware of that. In any domain of policing or law enforcement or related police duties and responsibilities are concerned. We know that during the COVID times, as many as 14,340 policemen has got affected with COVID. We lost 109 lives due to COVID. ఆ కోవిడ్ సమయంలో పోలీస్ వాళ్ళు ఏ విధంగా డ్యూటీ చేశారో అందరికీ తెలుసు. మొట్టమొదటిగా when this COVID struck, nobody was aware. We did not know where did the challenge come from. COVID gurinchi, there were no SOPs, there were no guidelines, and nobody knew how does this virus behave. Where can you anticipate? So how do you deal with that situation? In such kind of situation nunchi manam chaala varaku vachinam. అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు అందరికీ తెలుసు, everybody was inside within the four walls of their houses, but only the policeman was on the roads day and night, exposed to this uncertain virus or this uncertain danger. And that is the kind of situation we started with, and we are here. We lost 109, and many have got infected. While we made sure that the public is safe, secure, and there is order in the society. There are many challenges. We all know the situation. During the COVID times, how things have unfolded. But at every step, police was on the forefront, on the front line, responding to the emergent situations, issues, as and when they arise. We have very tactfully responded to them, and then always worked with all other agencies to contain the situation, control the situation, and mitigate the situation. ఈ కోవిడ్ టైంలో ఆ కోవిడ్ రూల్స్ పాటించుకోవడం సంబంధించిన కూడా as many as 49,14,608 violations కూడా అయింది. అది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అన్నమాట. So many cases, so many instances. There were almost 88,000 FIRs also issued with regards to COVID cases, COVID violations, etc. అదే క్రమంలో we also had the additional burden on the police by way of the liquor policy, sand policy. So Danvalana, as many as 74,000 cases have been registered in the last 7 months, and as many as 98,000 violators were also arrested during the last 7 months. అంటే ఈ పని ఒత్తిడి ఏ విధంగా పోలీస్ మీద పడటం ఈ క్రమంలో, even then the police has risen to the challenges, risen to the situation, risen to the expectations, and
it has delivered. Maintain order, stability in the society. And మన అందరికీ తెలుసు ఈ గత 1 yearలో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడు చూడలేని ఛాలెంజెస్ మనం ఫేస్ చేసినాము. In the face of all these challenges also, police has made very remarkable achievements as regards police performance, police competencies, police professionalisms at all India level, national level lo kuda manam సాధించి చూపించినాం. మీరు whether it is using technology to bring in innovation and change and transform the policing. You are all aware that how we have brought in change and transformation during last 1 year. We are very proud to say that we have received as many as 108 national awards with regards to using technology and bringing change and transformation, working towards furthering its professional competencies and offering more better and efficient services to the citizens. Dantlo also is, we have been awarded the second place in the country for interoperable criminal justice system. So we are all aware that criminal justice system is also one of the integral component of rule of law, and that rule of law is also one of those basic tenets of our constitution. So in the implementation of the criminal justice system, interoperable criminal justice system program kinda kuda we have stood second in the country. We are very proud to mention that. Apart from that, you see, there has been a general decline in the rate of crime. You're all aware of that. There has been a 16% reduction in cognizable crime. మనం కూడా లాస్ట్ మంత్ ఇయర్ ఎండ్ ర్యాప్అప్ ఇచ్చినప్పుడు మనం స్టాటిస్టిక్స్ అని ఇచ్చినాం, మీరు అందరికీ తెలుసు. ఈ డిస్పోజల్ రేట్ కూడా 88% like never before. Conviction rate 64% like never before. It's all an improvement from the previous years. Way above the national average. We are also aware of special drive and the government's mandate on crime against women and crime against weaker section for SC/ST Act. We have also brought down the number of days it took for investigation to 53 days, averaging 53 days of women and crime against women and cases against the weaker sections. 53 days as against it was 200 days. The year before last, we brought it to 108 days. And 2020, we brought it down to 53 days. That is the progress in the police's efficiency and police's performance and police's deliveries. Now friends, this is the backdrop why I am giving and reminding all of us is because we need to understand the circumstances. We need to understand the context. We need to understand what is on the ground.
ఉట్టి ఏదో చెప్పడం, ఆరోపణలు పెట్టడం పోలీస్ మీద, అది కూడా because of any political reasons or any other consideration, it is not correct. Our facts andarki telusu, but it is necessary and important that we have to remind ourselves. Otherwise we may get carried away by all this propaganda and false propaganda. Sometimes is also fake and false news and propaganda also, which has been witnessed in the recent times. ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఇలాంటి ఆఫెన్సెస్, టెంపుల్ ఆఫెన్సెస్ గురించి చెప్పాలంటే మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓవర్ ద ఇయర్స్ అంత పెద్ద తేడా అని అట్లా కనపడలేదు విత్ రిగార్డ్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఆఫెన్సెస్, కైండ్ ఆఫ్ ఆఫెన్సెస్ and the pattern of offences which happened in the last 1 year as against the previous years. అది కనపడుతుంది మీకు. ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ కూడా అందరికీ మనం పంచుకుంటాము ఇది అయిన తర్వాత. బట్ యూ మే ప్లీజ్ నోటీస్ ద facts and figures which is there, which is available for you, that there is no major shift in the pattern as in the past. Then దీంట్లో ముఖ్యమైన కేసెస్ ఏమిటి చూపిస్తాను. This 44 cases are the main incidents. You go back please. మీరు చూసేటప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ కాలంలో ఏదో ఉన్నాయి, తర్వాత సెకండ్ లాస్ట్ 2 కాలంలో ఏది idol desecration, idol theft, temple demolitions, chariot burnings. Go back. So, ఈ 44 cases అదే ముఖ్యమైన కేసెస్. ఈ 44 కేసెస్ ఏమిటి అని మనం డీటెయిల్గా వెళ్దాం. అప్పుడు మీరు అందరూ కూడా మీ డౌట్లు ఏదో మీ అభిప్రాయాలు ఏమైనా ఉంటే మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు దీని గురించి. Okay, I'll come back to that again later. Now the question is, ఇప్పుడు చాలా మంది ప్రచారం చేస్తున్నారు, పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, టెంపుల్స్ మీద అటాక్ అవుతున్నారు, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే రోజు ఏదో స్టేట్మెంట్లు, మాటలు, కొన్ని చోట తిట్లు, దుర్భాష ఉపయోగం చేయడము, మన ఆఫీసర్స్ మెన్ పోలీస్ గురించి రకరకాల ఆరోపణలు పెట్టడము, టాకింగ్ అబౌట్ దేర్ కాస్ట్, కమ్యూనిటీ, రిలీజన్. సో such detestable attributes were witnessed in the recent times, which was never before. చెప్పాలంటే అలాంటి భాషలు, అలాంటి వ్యాఖ్యలు ఎప్పుడు చేయకూడదు, వినలేదు మేము గతంలో. ఇన్ అవర్ 35 years of service నేను ఎలాంటిది ఎప్పుడు చూడలేదు, వినలేదు. ఆఫీసర్స్ పోలీస్ మీద అలాంటిది ఆరోపణలు పెట్టడము, అలాంటి లేబుల్ చేయడము, అది చాలా వెరీ అన్ఫార్చునేట్. We cannot attribute such labels against the police, because in the police we are free from such labels. We don't consider a policeman's caste, community, religion, or any other characterization. Police, we go by and guided by the constitution of the country, and we go by the laws of the land, and not by caste, community, religion, creed,
ఏరియా, రీజన్, అండ్ దాంట్లో ముఖ్యంగా ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ అంటే వీఆర్ ఆల్సో ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్స్. వీఆర్ constitutionally created, governed by the laws which are as enshrined in the Constitution, keeping in with the national fabric of the country. So, and there is a deliberate constitutional policy which is aimed in preserving the unity and integrity of the country. And definitely their region, where they come from, or any other attributes does not hold. And we would not like such tendencies to creep into the police. We will guard ourselves and we will do our best to insulate the police from such kind of attributes which is being thrown or made against the police. So police వాళ్ళు ఏం చేశారు ఈ క్రమంలో, ఈ సమయంలో? లాస్ట్ ఇయర్ గురించి మా అందరూ తెలుసు, కోవిడ్ అండ్ ఆల్ దట్ పని ఒత్తిడి. Then from the 5th of September, there has been a different kind of challenges which the police had to face. Antarvedi unfortunate incident tarvata, a incident ayi 2-3 రోజు తర్వాత it took a different turn, and మనం ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత కొన్ని ప్యాటర్న్లు చూసినాము. అల్లరి ప్యాటర్న్ అంటే ఆరోపణల ప్యాటర్న్ ఒక క్యాంపెయిన్గా సిస్టమేటిక్గా కనపడింది. అందుకోసం పోలీస్ కూడా చాలా అప్రమదంగా చూపించి మనం స్ట్రాటజీ చేసినాము ఇలాంటి టెండెన్సీనే కంటైన్ చేయడం, కంట్రోల్ చేయడం. అది ఏం చేశారో పోలీస్, ఓకే, ఆ అంతర్వీడి ఇన్సిడెంట్, అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్, అది 2 రోజుల లోపల మన ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని అది సిబిఐకి రెఫర్ చేశారు. ఎందుకంటే దాని చుట్టుపక్కల చాలా ఆరోపణలు, రకరకాల ఆరోపణలు ఉన్నాయంటే, సో ఇట్ వాస్ రెఫర్ టు ద సిబిఐ అండ్ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సిబిఐ టు టేక్ ఓవర్ ద కేస్ సిన్స్ స్టిల్. But not stopping there, police have undertaken a mapping and survey of all the religious institutions and places in the state. We have mapped as many as 58,871. కనబడుతుంది మీకు? 58,871 religious places మనం సర్వే చేసి మ్యాప్ చేసినాం. సో దాంట్లో సెక్యూరిటీ ఆడిట్, జియో ట్యాగింగ్ చేసాం మనం. అంటే ఈ లొకేషన్స్ ఎక్కడ ఉంది అది మనం జియో ట్యాగింగ్ చేయడము, జియో ట్యాగింగ్ చేసి రికార్డ్ చేయడం, ఆ ప్లేసెస్లో సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేయడం. వీ హ్యావ్ డన్ ఎ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ of all these 58,871 religious places in the state. Every police station, they were on the ground searching, locating such religious places to ensure that no danger comes to these religious places. ఈ రిలీజియస్ ప్లేసెస్ని మనం ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి, వాళ్ళ సెక్యూరిటీ కాపాడడం కోసం ఏం చేయాలి అని అది సర్వే చేయడం, ఆడిటింగ్ చేయడం, సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేయడం. ఆడిట్ చేసిన తర్వాత ప్రస్తుతం as many as 13,089 ప్లేసెస్లో కెమెరాస్ 43,824 కెమెరాస్ ఉన్నాయి ఈరోజు.
30,551 కెమెరాస్ ఈ లాస్ట్ 4 monthsలో పెట్టించారు. 30,551 కెమెరాస్ కూడా పెట్టించారు. ఇది కూడా ఈ పోలీస్ వలన. అది ఉట్టి పోలీస్ అని కాదు, మనం రంగంలో దిగి ప్రతి చోట సర్వే చేయడము, వెరిఫై చేయడము, జియో ట్యాగింగ్ చేయడము, ఏమేమి కావాల్సింది, ఇది ఎవరెవరిది బాధ్యత, అక్కడ ఏం ఫెసిలిటీ ఉన్నాయి, తర్వాత స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరెవరు, ఇది ఏదో ఎండోమెంట్సా, లోకల్ ప్రైవేట్ టెంపుల్లా, చారిటబుల్ ట్రస్ట్లా, ఎవరిది, ఎవరు పెట్టించినారు, ఇది ఎవరు కాపాడాలి, ఈ టెంపుల్స్, ఈ రిలీజియస్ ప్లేసెస్ కాపాడడం కోసం ఎవరిది బాధ్యత. కొన్ని ఆర్కియాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ది కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది అన్నీ మనం మ్యాపింగ్ చేయడం ఈ స్టేట్లో, త్రూ అవుట్ ద స్టేట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ స్టిల్ డూయింగ్ ఇట్. బికాస్ చాలా చోట్ల ఇక్కడక్కడ చిన్న చిన్నది రిలీజియస్ స్ట్రక్చర్స్ కావచ్చు, ఏదో ఆర్టిఫెక్ట్స్, ఇది ఫిగర్స్ అవ్వచ్చు, సమ్ సింబల్స్ అవ్వచ్చు, which may be a cause for disturbance. So that process is ongoing. అది చేసిన తర్వాత ఈ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏమేం చేయాలా ఏం అని అది చెప్పడం చేయడము. సో దాంట్లో భాగంగా యు మస్ట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ టు నో ఆల్సో, రామతీర్థం టెంపుల్ 3 months క్రితం అది కూడా సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేశారు. ఆడిటింగ్లో చూసేటప్పుడు అక్కడే ఓన్లీ 16 కెమెరాస్ ఉన్నాయి. ఆ 16 కెమెరాస్ సరిపోదు అని ఇంకా ఒక 16 కెమెరాస్ రికమెండ్ చేశారు. ఆ రికమెండేషన్ ప్రకారంగా ఆ 16 కెమెరాస్ ఇప్పుడు 32 కెమెరాస్ పెంచుకుని ఆ మొత్తం రామతీర్థం మెయిన్ టెంపుల్లో సీసీటీవీ కెమెరాస్ ఫిట్ అయిన వారు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మన రామతీర్థం టెంపుల్లో ఇది డెసిక్రేషన్ అయినారు, ఐడల్ని పగలగొట్టారని ఆ మెయిన్ టెంపుల్లో ఏం కాలేదు. ఇది జరిగింది 2 kilometers దూరంలో ఒక గుట్ట పైన ఒక దట్ ఓల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఒకటి ఉండేది. ఆ మన సెక్యూరిటీ ఆడిట్ ప్రకారంగా కూడా ఆ స్ట్రక్చర్ పైన కూడా మనం కెమెరాలు పెట్టాలా అని మన రికమెండేషన్ అన్నమాట. కానీ ఆ గుట్ట పైన ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు, అందుకోసం ఆ కొత్త కెమెరాలు అది మన పోలీసు వాళ్ళు ఇచ్చిన సలహాల ప్రకారంగా దే కుడ్ నాట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ టైం. సో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన 3 days ముందే ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ లైన్ కూడా ఆ గుట్ట పైన లే చేశారు. మళ్ళీ ఆ గుట్ట పైన టెంపుల్ కోసం 4 కెమెరా కూడా రెడీగా చేశారు. కానీ ఆ కెమెరా పెట్టిన ముందు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయి. సో ఇది అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. మన అందరూ అంటారు ఈ రామతీర్థం టెంపుల్ అటాక్ అయింది, ఆ విగ్రహం పగలగొట్టారు అని, అటువంటిది అందరూ అనుకుంటున్నారు. సో ఇది మీడియా, మై రిక్వెస్ట్ టు ద మీడియా ఫ్రెండ్స్ ఇస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్సో షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్స్. జరిగింది ఏమిటి? మెయిన్ రామతీర్థం టెంపుల్లో ఏం కాలేదు, అక్కడ సెక్యూరిటీ కూడా పెంచుకున్నారు. అది కూడా పోలీస్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్ చేయించి డబుల్ చేశారు కెమెరాలు. ఆ గుట్ట పైన 2 kilometers దూరంలో ఉండేది ఆ చిన్న టెంపుల్ మీద కరెంట్ లేదు. మనం ఇచ్చిన సలహాల ప్రకారంగా అక్కడ కూడా పెట్టించాలి అని. సో దాని ప్రకారంగా ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన 3 days ముందు కరెంట్ వైర్స్ తీసుకెళ్ళి
ఫిక్స్ చేశారు, 4 కెమెరా రెడీగా ఉన్నారు, ఫిక్స్ చేయాలి ఆ కెమెరా, ఫిక్స్ చేసిన ముందే ఈ ఇన్సిడెంట్ ఈ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. సో that is the kind of work which the police is doing today, has been doing and is doing. చెప్పాలంటే ఇలాంటి కార్యక్రమం no state in our country this kind of mapping, geotagging, security audit and kind of consciousness with regards to temple security or religious places, particularly temples, temple security, temple safety గురించి కార్యక్రమం ఎక్కడో తీసుకోలేదు, నోవర్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఇప్పుడు అది ఉట్టి పోలీస్ చేసిననే అని కాదు, వీ హ్యావ్ ఆల్సో engaged and roped in all the stakeholders. It is not the police alone, because we cannot physically be everywhere. Obviously, we are all aware of it. So, not only involving and engaging every stakeholder in this activity of ensuring the safety and security and protection of religious places, particularly temples. అది మనం అందరూ కలిసి చేద్దాం అని ఆ వాతావరణం క్రియేట్ చేయడము, ఆ పరిస్థితి అట్లా క్రియేట్ చేయడము, బాధ్యతలు కూడా అప్పచెప్పడము, అలాంటి కార్యక్రమం లాస్ట్ 4 months నుంచి అదే we have done. So 58,871 has been mapped, as on that, of which 13,089 places లో కెమెరాస్ పెట్టించారు. టుడే ఇట్ ఈస్ 43,824 కెమెరాస్. దానిలో 30,551 మనం చేసిన కార్యక్రమాలను పెట్టించినారు. Then friends, that is the safety, security, auditing, accounting, surveying and making sure that ఉన్నే జాగాలో సేఫ్గా ఉండాలి, సెక్యూర్గా ఉండాలి. ఆ కాన్షియస్నెస్ కూడా, అవేర్నెస్ కూడా పెంచుకొని చాలా చోట టెంపుల్స్లో సెక్యూరిటీ ఇంప్రూవ్ చేసేసారు. గతంలో ఎక్కడెక్కడ ఈ ఆడిటింగ్, సెక్యూరిటీ ఆడిట్ ప్రకారంగా నెగ్లిజెన్స్ చాలా చోట కనపడింది, చాలా చోట నెగ్లిజెన్స్ కనపడింది. ఆ నెగ్లిజెన్స్ని కూడా రెక్టిఫై చేయడం, కరెక్ట్ చేయడము, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఇంప్రూవ్ చేయడము గతంలో ఎప్పుడు జరగలేనా లాగా జరిగింది. But not stopping at that, police is also being very alert on their toes. We have rounded up all temple offenders. ఇప్పుడు MO criminals ఉంటారు, కొందరు వాళ్ళదే స్పెషలైజేషన్ అన్నమాట. ఏది టెంపుల్స్లో ఎంటర్ అయ్యి అక్కడే థెఫ్ట్ చేయడం, ఈ ఆర్నమెంట్స్ థెఫ్ట్ చేయడము, వాల్యుబుల్ థెఫ్ట్ చేయడము, హుండీ థెఫ్ట్ చేయడము. తర్వాత కొందరు ట్రెజర్ హంటర్స్ లాగా కూడా ఉంటారు. వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఈ విగ్రహాల కింద ఏదో వాళ్ళు దే థింక్ దట్ దెర్ ఆర్ వాల్యుబుల్స్. గతంలో కూడా ఈ విగ్రహాలు పెట్టిన ముందు వాళ్ళు నవరత్నాలు ఏదో పెడతారు, తర్వాత ఏదో వాల్యుబుల్స్ కూడా పెడతారు. దెర్ ఆర్ సమ్ బిలీవ్స్ దట్ ఈ పాత స్టాచ్యూస్లో కూడా మధ్యలో కూడా వాళ్ళు ఏదో వాల్యుబుల్స్ కూడా పెడుతున్నారు. అందుకోసం కొందరు ఆ స్టాచ్యూస్ కూడా పగలగొట్టి చూస్తారు. తర్వాత ఇంకొక టైపు ఈ యాంటిక్స్ కలెక్టర్స్ అంటారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ స్టాచ్యూ ఎత్తుకొని పోతారు. సో అలాంటిది. సో ఆల్ ద MO criminals has been listed out. మన లిస్ట్ ప్రకారంగా స్టేట్లో 1,635 MO criminals were there. They were all rounded up. అందరినీ మనం రౌండప్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళే ఇన్వాల్వ్మెంట్స్, ఈ పాత కేసెస్ గురించి మనం వీళ్ళ పాత్ర ఏమిటి, ఎన్ని కేసెస్లో వీళ్ళు మళ్ళీ ఏమైనా చేశారా,
అది కాక ఈ టెంపుల్స్ కమ్యూనల్స్ గురించి కమ్యూనల్ కొందరు ఉంటారు సస్పెక్ట్స్, టెంపుల్ ఏదో వచ్చినా ఆరోపణలు పెట్టడం, ఇది పెట్టడం, ఆడ పెట్టడం, అలాంటిది 2979 వాళ్ళు కమ్యూనల్ సస్పెక్ట్స్ అన్నమాట. గతంలో రిలీజన్ మీద వాళ్ళు గందరగోళం చేయడం, డిస్టర్బెన్స్ చేయడం, అలాంటి 2979 టోటలీ 4614 suspects have been rounded up. Their involvement has been verified, records have been updated, their photographs and other data has been updated. టుడే ఒక బటన్ నొక్కితే మనం తెలిసిపోతుంది ఇది ఎవరో ఏమిటి అని. 4600 మీరు ఏమైనా కావాలంటే మనం ఇప్పుడే 2 నిమిషాలు మనం దీని గురించి చెప్పవచ్చు. వాళ్ళందరినీ అకౌంట్ చేశాము. దెన్ దిస్ హ్యాస్ లెడ్ టు ద డిటెక్షన్ ఆఫ్ 180 పాత కేసెస్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు అందరూ. ఇది దిస్ ఇస్ 2-3 days old. It has become 180 now. And 337 accused have been arrested. So 5th September తర్వాత ఈ రోజు వరకు 180 కేసెస్ మనం డిటెక్ట్ చేసినాం. ఈ పాత కేసెస్ కూడా. And 337 accused have been arrested. 7 gangs, ట్రెజర్ హంటింగ్ గ్యాంగ్స్, ఇంటర్స్టేట్ గ్యాంగ్స్ని కూడా మనం రౌండప్ చేసినాం. ఈ లాస్ట్ 4 monthsలో చేసిన పని అది. మన ఫోకస్ టెంపుల్ సెక్యూరిటీ, సేఫ్టీ ఏ విధంగా కాపాడాలి ఒకవైపు, ఇంకొక వైపు ఈ టెంపుల్స్ గురించి అఫెన్సెస్, కేసెస్, పాత కేసెస్, టెంపుల్ సంబంధించిన నేరస్తులు వాళ్ళు ఎంబడి పడి మనం రౌండప్ చేయడము, అకౌంట్ ఫర్ చేయడము, ఇన్వాల్వ్మెంట్ చూసుకోవడము, దాంతో 180 కేసెస్ కూడా మనం డిటెక్ట్ చేసాం. ఫ్రెండ్స్, ఇది నేను చెప్పినది వై am I telling this is because చాలా మంది అంటున్నారు పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేయలేదు అంటున్నారు. అలాంటి మాటలు అన్ఫార్చునేట్లీ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ ఇగ్నోరెన్స్. వాళ్ళు చెప్పకూడదు. దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ and only then they should talk. Then friends, మీరు అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు కమ్యూనల్ హార్మోనీ కమిటీస్ అని సెటప్ చేశారు ప్రభుత్వం, స్టేట్ లెవెల్లో, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో. మనం పోలీస్ డిపార్ట్మెంటు ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఆపకుండా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్లో కూడా మనం సెటప్ చేయాలని మన కార్యక్రమం కూడా ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు. అది కాక ఎక్కడెక్కడే ఈ స్టేట్లో గతంలో అలాంటి టెన్షన్ ఉండే విలేజెస్లో కూడా మనం సెటప్ చేద్దాము. ద వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ రిడీమింగ్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దెర్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ కమ్యూనల్ హార్మనీ present. There is no communal tension in the state. There may be some isolated incidents and places where isolated incidents వలన ఎప్పుడెప్పుడు ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ రచ్చగొట్టడము, కానీ అది కూడా అలాంటి సర్ఫేస్ అయితే కూడా చాలా తొందరగా రిజాల్వ్ అయిపోవడము. దట్ కైండ్ ఆఫ్ యూనిటీ, హార్మోనీ, communal harmony prevails in the state of Andhra Pradesh. We are all proud of it. So, ఇది ఈ ఇన్సిడెంట్స్ వలన అలాంటి ఇన్సిడెంట్ అలాంటి క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా we will want to make sure that it does not disturb the communal harmony, the peace that prevails, the brotherhood that prevails in this state. So అందుకోసం ఈ కమిటీస్ కూడా ఏర్పాటు చేయడము.
That shows the government's conviction, the government's commitment, and to take proactive action to make sure that in every manner there is an engagement to work towards harmony. అయితే మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇప్పుడు ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్లో అవసరం ఉంటే విలేజ్ లెవెల్లో కూడా ఎక్కడెక్కడ గతంలో ఉండే ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ చోట జరిగినాయి, అలాంటి చోట్ల కూడా మనం అలాంటి కమ్యూనల్ హార్మనీ కమిటీస్ విల్ బి క్రియేటింగ్. అది కాక we have also started forming village defense squads. ఈ విలేజ్ డిఫెన్స్ స్క్వాడ్స్ ఇప్పుడు వరకు మనం 15,394 విలేజ్ డిఫెన్స్ స్క్వాడ్స్ ఫామ్ చేశాం స్టేట్. ఈ విలేజ్ డిఫెన్స్ స్క్వాడ్ the purpose and the intention of the village defense squad may please understand. ఈ విలేజ్లో యూత్స్, ముఖ్యంగా వాళ్ళు యూత్స్ ఉంటారు. It is necessary for them to keep vigil, to vigil over the religious places. ఎందుకంటే మీరు చూసేటప్పుడు ఎప్పుడో ఈ బయట వాళ్ళు వచ్చి గొడవలు చేస్తారు, బయట వాళ్ళు వచ్చి నేరం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా బయట వాళ్ళు వచ్చి ఏదో ప్రచారం దుష్ప్రచారం కూడా చేసుకోవచ్చు. సో అందుకోసం మనం విలేజ్లో మన రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా మనం కాపాడాలి, ఆ బాధ్యత మనది అని అలాంటి ఒక భావన, ఒక ఆలోచన, మనం స్పందన కూడా కనపడుతుంది యూత్స్లో. ఆల్రెడీ చాలా తొందరగా 15,394 village defense squads have been formed in the state, and 7,862 more has to be formed, so that we'll cover all the villages in the state where we'll have the village defense squads. So they will be helping to keep the safety, security, as well as to keep a vigil in their villages against this kind of intruders who may come in the form of temple offender or బయట వాళ్ళు వచ్చి ఏదో గొడవలు చేయడము అలాంటిది. So I'm very happy to say that 15,394 has been already set up, and ఇంకా రాబోయే రోజులో the balance 7,862 కూడా మనం setup, we will be creating them. So దాంతో ఏమవుతున్నారంటే public participation. You see, this is one fundamental aspect of policing. Police cannot discharge his duties to the expectation of the people unless there is a support and a cooperation and a participation of the stakeholders. So it is very important that we undertake these proactive measures, proactive engagement to involve the stakeholders. అది భాగంగా ఇది ఒకటి. మనం ఎట్లా టెంపుల్లు, రిలీజియస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సెక్యూరిటీ గురించి మనం ఏ విధంగా మనమే ప్రోయాక్టివ్గా దిగిపోయి రంగంలో ప్రతి ఒక్కటి సర్వే చేసి, మ్యాపింగ్ చేసి, జియో ట్యాగింగ్ చేసి, సోషల్ సెక్యూరిటీ ఆడిటింగ్ చేసి, ఏమేమి మెజర్స్ చేయాలని అందరితో స్టేక్ హోల్డర్స్తో మాట్లాడి ఏర్పాట్లు చేయడము, అది ఒకవైపు. అదేవిధంగా విలేజెస్లో, గ్రామంలో దిగిపోయి విలేజెస్ని కూడా ఇన్స్పైర్ చేసి వాళ్ళ సహకారం తీసుకొని ఆ విలేజ్లో వాళ్ళు ఇలాంటి రిలీజియస్ ప్లేసెస్ని ఎట్లా కాపాడాలని అది ఇన్వాల్వ్ చేయడము. సో దిస్ ఈస్ ఎ స్టెప్ టువర్డ్స్ దట్ డైరెక్షన్. And friends, we are also aware that formation of SIT to undertake investigations in a very focused manner. 16-member SIT has been formed,
headed by our DIG GPG Ashok Kumar. He is also here. He has already gone to the field and done a very quick survey, and we are formulating the strategies. ఇంకా ఫైన్ ట్యూన్ చేసి ఇంకా ఫోకస్డ్ మేనర్గా మనం ఈ సమస్యని ఎట్లా మనం ఎదుర్కోవాలని దాంట్లో ఉంటారు. ముఖ్యంగా కేస్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్, తర్వాత ఈ ప్యాటర్న్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా దాంట్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ ఇన్ a scientific manner, in a systematic manner, in a focused manner, using forensic tools also for the investigation, using latest techniques also in the investigation of these cases. So we are also expecting many results out of this. So all these are not only confidence building measures, but working towards making sure that temples are safe in this state. We need to protect and all make a deterrence against these offenders, whether they are real offenders or whether they are utti maatalu, because చాలా కేసులు మనం చూసినాము, దాంట్లో ఉట్టి మాటలు, ఫాల్స్ ఆరోపణలు అది అన్నీ వచ్చినాయి. అది ఇన్వెస్టిగేషన్ కూడా మనం తెలిసిపోతుంది. చాలా చోట అఫెన్సులు జరగలేదు, అది కూడా పాత ఎప్పుడో జరిగినాయి కొన్ని డ్యామేజెస్ అది చూపించి ఇప్పుడు జరిగినాయని అల్లరి చేయడము, మళ్ళీ సోషల్ మీడియాలో మొదలు పెట్టడం, ఆరోపణలు పెట్టడము. సో అలాంటి వాళ్ళ మీద కూడా అప్పుడు కేసెస్ కట్టడం మనం మొదలు పెడుతున్నాము. ఎందుకంటే వీళ్ళు కావాలని రెచ్చగొడుతున్నారు, ఈ సమాజంలో అలాంటి టెన్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఈ కమ్యూనల్ హార్మోనీ కమ్యూనిటీస్లో మధ్యలో ఈ ఇరికి చేయడము, సో సమాజంలో టెన్షన్ క్రియేట్ చేయడము, అలాంటి వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ కూడా మనం మొదలు పెడుతున్నాము ఇప్పుడు as a part of our strategy to contain this challenge. So friends, ఇంకా వే ఫార్వర్డ్ మేము చెప్తాము. మేము ఈ కేసెస్ గురించి మన 44 కేసెస్, ఈ ముఖ్యమైన కేసెస్ గురించి మనం మాట్లాడతాము. ఇది ఏముంది అని మీరు అందరూ విల్ హ్యావ్ ఎ క్విక్ రన్ త్రూ. సో పాల్రాజ్ ప్లీజ్. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మనకు మేజర్ ఇన్సిడెంట్స్ సార్, దేవాలయాల పైన దాడులు అని చెప్పి 44 ఇన్సిడెంట్స్లో ఇవన్నీ రావడం జరిగింది సార్. బేసికలీ అనలైజ్ చేసి చూసేటప్పుడు ఏం కనపడుతుంది మనకు అంటే ఇది అన్ని టెంపుల్ రిలేటెడ్ కేసెసే. ఇప్పుడు ఐడోల్ డెసిగ్రేషన్ అంటే మూర్తి విగ్రహంలో ఏదో డ్యామేజ్ అయింది, లేకపోతే ఆ విగ్రహం తోలుకుపోయినారు. సో అది మనం చూస్తే ప్రతి ఒక్క కేసు కొన్ని కేటగిరీస్లో కనబడుతుంది. అది ఏమిటి, అది ఇండివిజువల్ కేసు కూడా మన వాళ్ళు అవసరం ఉంటే మనం మాట్లాడుతాం. కానీ చూసేప్పుడు ఇలాగ ప్యాటర్న్ కనబడుతుంది. సార్ అలాగే సార్, ఊర్లో ఉండేటువంటి ల్యాండ్ ఏదైతుందో దాని ఓనర్షిప్ సెటిల్మెంట్ చేసుకోవడానికి మనకు 3 కనిపించాయి సార్. అలాగే సూపర్ స్టిషన్ మూఢనమ్మకాలు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇది దానికి సంబంధించి నేను కొద్దిగా తమ పర్మిషన్ ఇస్తే డీటెయిల్స్. ఇది కూడా ఉదాహరణ అనమాట. 44 ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ 2 చారియట్ బర్నింగ్ ఇన్సిడెంట్స్. ఆ చారియట్ బర్నింగ్లో 2 కేసులు రిపోర్ట్ అయింది. ఒక కేసు ఆ నెల్లూరుది డిటెక్ట్ అయినారు, కానీ ఒక కేసు అంతర్వేదిది కాలేదు. సో అది పెండింగ్ కేసెస్ అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ 15 ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ ద టోటల్ 44 కేసెస్ 29 కేసెస్ మన వాళ్ళు డిటెక్ట్ చేశారు. ఇది కానీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ. 44 కేసెస్ ముఖ్యమైన కేసెస్, ఏదో టెన్షన్ క్రియేట్ చేసిన కేసెస్ 5th సెప్టెంబర్ తర్వాత. ఈ 44లో 29 కేసెస్ ఆల్రెడీ డిటెక్ట్ అయినారు. దానిలో 80 మంది అరెస్ట్ కూడా చేశారు. సో 15 కేసెస్ ఇంకా డిటెక్ట్ కాలేదు. సో అది మన ఫోకస్ కూడా ఈ 15 కేసెస్ మీద ఉంటారు. ముఖ్యమైన సిట్టు
ఈ 15 కేసెస్ మీద ఫోకస్ చేస్తారు. సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, ఎస్ సార్. తర్వాత సార్ డీటెయిల్స్కి వెళ్తే సార్ ప్రజెంట్ మూలాన జరిగినవి మనం గమనిస్తే కనుక గుప్త నిధుల కోసమని జరిగినటువంటివి ఒక 6 అఫెన్సెస్ ఉన్నాయి సార్. దాంట్లో మనకు ఐడియల్ డిస్క్రిప్షన్ జరిగింది. వాటికి సంబంధించి అనంతపూర్లో సార్ 13 మంది ఒక కేబుల్ డిప్ చేసి ట్రెజర్ కోసమని దిగవ చక్కవారిపల్లిలో చేశారు సార్. ఆంజనేయ స్వామి పాదాలు అక్కడ దెబ్బతినడం జరిగింది సార్. దాంట్లో మనం 11 మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. దానికి డీటెయిల్స్కి సంబంధించి ఇది సార్ బేసికలీ అవి ఆంజనేయ స్వామి పాదాలు సార్, ఇవి దెబ్బతినడం జరిగింది సార్. దీనికి సంబంధించి కూడా మీడియాలో, సోషల్ మీడియాలో ఎస్పెషలీ ఇది ఒక దాడికి సంబంధించిన దేవాలయపైన దాడికి సంబంధించినట్టుగా అది పేర్కొనడం జరిగింది సార్. దానికి సంబంధించి మనం అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సార్ కర్నూలులో సార్ ట్రెజర్ హంట్ కోసమని మధ్యకెర మండలంలో సార్ మద్దమ్మ టెంపుల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పాదాలను తొవ్వేసి అది కూడా డిస్క్రిప్షన్ జరిగింది సార్. దాంట్లో 8 మందిని మనం అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. బేసికల్లీ ఈ పాదాలు అనేటువంటివి చాలా మహిమ కలిగినటువంటి ఉన్న పాదాలు అనేటువంటిది విగ్రహాలు టెంపుల్ అటాక్, అనదర్ టెంపుల్ అటాక్ అని ప్రచారం చేశారు. యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ట్రెజర్ హంటర్స్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సార్ ప్రకాశం జిల్లాలో సార్ మనకు టీవీపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో సార్ శ్రీ వీరభద్ర స్వామి ఆలయంలోకి వెళ్ళి అది దాని కింద ఈ లెక్క బిందెలు ఉన్నాయన్న మూఢ విశ్వాసంతో ట్రెజర్ హంటర్స్ దీనికి డ్యామేజ్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇది కూడా పెద్ద ఎత్తున సోషల్ మీడియాలో అటాక్ అని రావడం జరిగింది సార్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సార్ గుంటూరు రూరల్లో రొంపిచర్లలో సార్ మనకు మదన్ గోపాల్ ఐడల్ సార్ ఈ ఇన్సిడెంట్లో ఈ వినాయక విగ్రహాలు మిడిల్ పోర్షన్లో వాళ్ళు డ్రిల్ చేసి వాళ్ళు హోల్డ్ చేసి వెతుకున్నారు. కొన్ని చోట్ల అట్లా చేయరు వాళ్ళు, కొన్ని చోట్ల వాళ్ళు పగలగొట్టేస్తారు, పగలగొట్టి చూసుకుంటారు, వెతుకుంటారు వాళ్ళు. ఓకే, నెక్స్ట్ దీంట్లో all the accused have been arrested. The 6 cases చెప్తున్నాను కదా, all the cases the accused have been arrested, cases have been detained. తర్వాత సార్ ఈ అటెన్షన్ డైవర్షన్ లో కూడా మనం ఒకటి గమనించాం. పత్తికోటలో సార్ శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆ నీడ పడతా ఉంది, నీడ పడటం వల్ల మాకు మంచి జరగటం లేదు, మాకు అన్ని నష్టాలు జరుగుతున్నాయన్న ఉద్దేశంతో ఇది చేసి ఆలయాలపైన దాడులుగా చిత్రీకరించే ప్రయత్నం చేశారు. దాంట్లో కూడా మనం అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్. ఇది కూడా అందరుగా వెరిఫై చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి డిటెక్ట్ చేయడము, డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత వాస్తవం ఏం జరిగింది అని బయటకు తీసుకురావడము. సార్ ఈ స్వామివారి యొక్క ఆ పురుషాంగాన్ని కట్ చేసి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది సార్. దాంతో ఇది ఆ స్వామి చాలా పవర్ఫుల్ స్వామి సార్. బేసికల్లీ అక్కడ సంతాన యోగ్యం కోసమని ఆ స్వామిని బాగా పూజిస్తారు. సో ఒక మూఢనమ్మకం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే అది కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ఇలా స్వామివారికి అపచారం జరిగిందన్న ప్రచారం జరిగింది సార్. తర్వాత ఒక పూల అంగడి అతను ఇచ్చిన సమాచారంతో మనం ఒక వ్యక్తిని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ వ్యక్తి ఏంటంటే తనకు చాలా కాలంగా సంతాన యోగం లేదని చెప్పి ఆ అంగాన్ని తీసుకెళ్లి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే కనుక తనకు తన భార్యలో తనకు పిల్లలు పుడతారన్న ఉద్దేశంతో చేయడం జరిగింది. ఫాస్ట్ చేయమా, ఫాస్ట్. నెక్స్ట్ ఓకే, రిటర్న్ నేను ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని మనకు 4 ఇన్సిడెంట్స్ మనకి ఇట్లా ఆలయాల పైన దాడుల్లో భాగంగా ఈ 4 కూడా ప్రచారంలోకి వచ్చాయి సార్. దాంట్లో కర్నూలుకు సంబంధించి ఆదోన్ 2 టౌన్లో సార్ వీళ్ళు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలోకి వెళ్ళేసి అక్కడ డ్యామేజ్, స్టాచ్యూను డ్యామేజ్ కూడా చేయటం జరిగింది సార్. దీంట్లో మనకు కొన్ని రోజుల తర్వాత జరిగింది సార్. దీంట్లో ఆ హుండీ పగలగొట్టి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఓకే, ఈ కేసులో అక్యూజ్డ్ని బహుశా అరెస్ట్ చూపిస్తారనుకుంటా సార్. సిట్ అధికారులు
అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా దీన్ని some media personnel also was part of spreading these false rumors also. సో ఈ మీడియా మిత్రులు కూడా మన కోరిక ఏమంటే వాళ్ళు దీని గురించి రాయడము లేకపోతే ప్రచారం చేయడం ముందు కొద్దిగా ఫ్యాక్ట్ చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. కానీ బిఫోర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్, బిఫోర్ వెరిఫైయింగ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ వాళ్ళతో తొందరగా దీని గురించి చెప్పడం అంటే వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ విల్ బి ఆల్వేస్ డౌట్ఫుల్, విల్ ఆల్వేస్ బి సస్పెక్టింగ్ దెమ్. అందుకోసం అవర్ అపీల్ టు దెమ్ ఈస్ ప్లీజ్ డోంట్ బీ పార్టీ టు స్ప్రెడింగ్ ఫాల్స్ న్యూస్, ఫేక్ న్యూస్. థ్యాంక్ యూ. అట్లాగే సార్ గుంటూరు రూరల్లో సార్ తమరందరికీ తెలుసు మన సరస్వతి విగ్రహం ఆల్మోస్ట్ 2-3 సంవత్సరాల క్రితమే సరస్వతి విగ్రహాన్ని అటాక్ చేసి డ్యామేజ్ చేశారని అట్లా. దాని తర్వాత ఆ కాలేజ్ యాజమాన్యం ఎవరైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేశారో ఈ విగ్రహాన్ని వాళ్ళు మాట్లాడటం, తర్వాత పదే పదే ఈ విగ్రహం గురించి నేషనల్ మీడియా వాళ్ళు రావడంతో విసిగి చెందిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆ విగ్రహాన్ని కూడా తీసేశారు సార్. నీళ్ళలో కలిపారు అంటున్నారు సార్, తీసేసినట్టు అంటున్నారు సార్. ఎందుకంటే అలా పెట్టడం మంచిది కాదు అనే ఉద్దేశంతో. అట్లా దెర్ ఇస్ నో ట్రేసెస్ ఆఫ్ ఎనీ బయో వేస్ట్ అన్నమాట. సో ఇట్ హెస్ బీన్ క్లియర్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ. కాబట్టి ఇది కావాలని ఎవరు దుష్ప్రచారం చేశారు, ఇప్పుడు ఎవరు చేశారు వాళ్ళ మీద యాక్షన్ మనం ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం. అలాగే సార్ మనకు విశాఖపట్నం రూరల్లో గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో సార్ there are 15 cases out of the total 43 cases which we have to detect. So is sit to focus will be mostly on this 15 cases. మనం ఈ అంతర్విధి కేసు కూడా అప్పుడే రాసేశారు మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సిబిఐ టేకప్ చేయాలని, కానీ అది డిలే అవుతున్నారు ఇప్పుడు వరకు. అందుకోసం మన సిట్ను కూడా we have requested the SIT to also look into that Antarvidhi case also, not waiting for the CBI. But since we have written to CBI, moment it comes, we'll hand over. So this is the situation. Andari artham chesukovalsinde, the kind of work that police in Andhra Pradesh is doing as regards security of temples, safety of temples. Nowhere in the country, no police force is as engaged as the Andhra Pradesh police with regards to safety and security of temples are concerned in the state. Number two, there is first of all, ఈ narrative correct కాదు. ఏది కావాలని ఏదో టెంపుల్స్ మీద అటాక్ చేస్తున్నారని, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. మీరు అందరూ చూశారు జరుగుతున్నది, ఏం జరుగుతున్నారు ఈ గతంలో జరుగుతున్నారు, అలాంటిదే ఈసారి కనబడుతుంది. ఏమేమి ఇన్సిడెంట్స్, ఈ కేసెస్ ఏమేమి, వాట్ ఆర్ ద, యు నో దట్ అవుట్ ఆఫ్ ద 44 as many as 29 has been detected, and what are the causative factors behind it? ఇది అన్నీ మనం every one of them మనం లిస్ట్ అవుట్ చేసినాము, డిటెక్ట్ చేసినాము. So this will go to testify